My dear students, in our previous session we've seen the graph of trigonometric function. In that sine function we've seen the domain, range and graph of sine function. When it is increasing and when it is decreasing, that also we've seen, and we drawn the graph of sine function. Now we'll see the next function, cos function. Okay, see here, cos function, you know, it is also defined from, cos means cosine, okay, cosine anta baribodu. It is defined from real number to close interval -1 to +1. Okay, means here the domain of cos function, we can take any real number as central angle, but the range will get, image elements will get from -1 to 1. Okay, and we've seen how the function, when it is decreasing and when it is increasing also we've seen in our last class, that we'll see now. Okay, so I'll consider here a plane. Okay, a plane I'll consider Cartesian plane. Okay, like this. This is a origin. Okay, now I'll mark the points here, the central angles with the quadrantal angle I'll take as pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Similarly here, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. Here, image elements will get from -1 to +1, so I'll take only these two numbers. Okay, so the image elements will get in between them. Okay, in between -1 to +1 will get. Okay, draw ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, just ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, now see here, cos function in the first quadrant from 0 to pi by 2, in the first quadrant it is decreased from 1 to 0. Okay, so this is 1 here, illinda 0 ಗೆ ಬಂದಿದೆ. Okay, in the first quadrant 0 to pi by 2, first quadrant. Okay, central angle ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 0 to pi by 2 central angle ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ cos value is decreased from 1 to 0. Okay, decreased from 1 to 0, and in second quadrant it is again decreased from 0 to -1. Again decrease from 0 to -1 in the second quadrant. This is the first quadrant, this is the second quadrant. Okay, like this, decreased. In the third quadrant you can observe from pi to 3 pi by 2, third quadrant, again it is increased from -1 to 0, -1 to 0. Okay, it is increased from pi to 3 pi by 2. If you take that central angle, it is increased from -1 to 0. And in fourth quadrant again it is increased from 0 to 1. Okay, this is 0 and this is 1. In the fourth quadrant it is increased. Okay, so this is a graph of cos function. Okay, since here the cos function is periodic function with the period 2 pi, so we can take next values here. Okay, after 2 pi, after one complete revolution, the values of cos function gets repeats. Okay, so again if you take the next quadrantal angle, that is 3 pi by 2, then okay, not 3 pi by 2, pi 5 by 2. If you take 5 pi by 2, then this gets decreases. Okay, from 0 to pi, but how you got, same way you will get from here. Okay, illinda same ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, it repeats. Okay, again it comes down, ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ here also. Okay, you can observe -pi by 2 to 0. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, this is increasing from -pi by 2 to 0, increasing. Okay, increase ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, -pi ಇಂದ -pi by 2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, understand how the graph of cos function comes here. In the first quadrant it is decreasing. Okay, in the first quadrant cos function is decreasing. In the second quadrant again it is decreasing.
in the third quadrant it is increasing, fourth quadrant it is increasing. Okay, continue ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Okay, so like this. Now we'll see the next graph, that is tan function, and its graph we'll see. Okay, see here, tan function is defined from r minus set containing the denominator will get cos. So integral, okay, odd integral multiple of pi by t, except these all the real numbers we can take in a tan function. Okay, 2, the codomain is r here, codomain is r. Okay, range will get r. So means you can observe here, tan function is not defined when the central angle is odd multiple of pi by 2. Means for 5 by 2 it is not defined, for 3 pi by 2 it is not defined, for 5 pi by 2 it is not defined, for minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 5 pi by 2, the tan function is not defined. Means again see here, tan function is not defined for the odd multiple of pi by 2 when the central angle is odd multiple of pi by 2. Okay, so here I'll take 0 is the first quadrant, 0 to pi by 2. Okay, this is odd multiple, you know, and this is pi. Next 3 pi by 2, 2 pi. Okay, like this. Continuing. Okay, here minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi, and so on. Okay, see here, tan function is not defined for the odd multiple of pi by 2 when the central angle is odd multiple of pi by 2. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಫೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಮೈನಸ್ pi by 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. For this image will not get, for this will not get the image, and so on. Now see here, you can observe from 0 to infinity, 0 to pi by 2, first quadrant, tan takes the value from 0 to infinity. 0 in the increase ಆಗ್ತಾ ಬಂದು infinity, increasing, it is not touches this because you will not get the image in pi by 2. Okay, increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, pi by 2 to pi, if you take minus infinity to 0, decreasing, minus infinity in the 0, decrease ಆಗೋದಿಲ್ಲ, increase ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, increasing. ಓಕೆ, increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ 0ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Like this. After that, in the third quadrant, pi to 3 pi by 2, it is increasing from 0 to infinity. So ಇಲ್ಲಿ 0 ಬಂದಿತ್ತು, 0 ಇಂದ infinity increase ಆಗ್ತದೆ. Okay, third quadrant. Again in fourth quadrant, it is increasing from minus infinity to 0. Okay, okay, like this. In fifth, again after complete revolution, if you come to first quadrant, again it is increasing, increase ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ increasing. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. Okay, so this is a graph of tan function. Okay, you can observe here tan function graph ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ pi by 2 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. And then we'll get the image for all the elements, all the real numbers, except odd multiple of pi by 2. Okay, and the domain range is what? Real number increasing and here decreasing. So real number is the range here. Okay, now the next function is seen, that is a chord function. Okay, chord function ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ.
See, chord function is defined from r minus n pi, where n belongs to integer, to real number, because here denominator is sign, you will get sign is not equal to 0 when x is not equal to n pi. Okay, so it is defined for this interval, okay, this set. Now the graph I will get, you will see here, okay. Okay. Chord is not defined when the central angle is integral multiple of pi, means for 0 into pi is 0, for 0 it is not defined, central angle 0 ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, and for pi it is not defined, for 2 pi the function is not defined, for 4 pi and 3 pi 4 pi and so on, for minus pi it is not defined, for minus 2 pi it is not defined, and so on. Okay, and you can observe here chord in first quadrant decrease from infinity to 0, so first quadrant 0 to pi by 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ 0ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, infinity to 0 it is decreased. Okay, in the second quadrant 0 to minus infinity again decreased, 0 to minus infinity. Okay, not like this, okay, like this, it comes near, okay, comes near to this line, not touches. Okay, so 0 to minus pi, minus infinity. In third quadrant infinity to 0 it is decreased, infinity to 0. third quadrant ಇಲ್ಲಿ pi ಇಂದ 3 pi by 2 ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ again infinity ಇಂದ 0 decrease ಆಗಿದೆ. again fourth quadrant decrease from 0 to minus infinity. Okay, decrease ಆಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. Okay, decrease ಆಗ್ತದೆ. so again here same. Okay, ಇಲ್ಲಿ 3 pi ಬರ್ತದೆ. Okay, here it comes 3 pi and touch ಆಗುದಿಲ್ಲ. Okay, 3 pi. now here again same. Okay, now graph. like this the graph of chord function will get. Okay, chord function is decreasing. Okay, understood the graph of chord function. and now okay, domain is one, this is a domain and this is a range. domain is this set, range is real number. Okay, now we'll see the next one, secant function. Okay, see, secant function is defined, okay, when denominator is not 0, means here denominator is cos will get. so we can say secant is defined only when the number is real number except integral multiple of odd integral multiple of pi by 2. Okay, if you take this real numbers. 2, the real number except minus 1 to 1. Okay, minus 1 ಮತ್ತು 1 ಗೆ ನಿಮಗೆ 0 ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. Okay, ನೋಡಿ here this is a plane. if you consider this point is minus 1, this point is 1. Okay, so minus 1 ಮತ್ತು 1 ನ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. Okay, minus 1 ಮತ್ತು 1 ನ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. Okay, it is increasing from 1 to infinity, decreasing from minus 1 to minus infinity. Okay, and I'll take here the central angles. Okay, now see the graph how it comes of secant function. in first quadrant 1 to infinity it is increasing from 1 to infinity, 1 ಇಂದ infinity ಆಗ್ತದೆ first quadrant ಅಲ್ಲಿ. Okay, ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, increase ಆಗ್ತದೆ.
Second quadrant, in second quadrant, minus infinity to 1. Okay, second quadrant, minus infinity in the 1 ಬರ್ತದೆ. Minus infinity ಇಲ್ಲಿದೆ here. Okay, minus infinity in the 1 ಬರ್ತದೆ second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. Or you can say yes, increasing, that is. And in third quadrant, minus 1 to minus infinity, minus 1 ಇಲ್ಲಿದೆ minus infinity. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೈ ಇಂದ 3π/2. ಓಕೆ, ಇದು ಪೈ ಬರ್ತದೆ. ಪೈ ಇಂದ ಪೈ ನೇರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಪೈ ಇಂದ 3π/2. 3π/2ನ ನೇರಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 1. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 3π/2 ಟು 2π. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ 1. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಹೀಗೆ 1ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನೇರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟು 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಗೇನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ 2π to 3π/2 graphs comes like this. Okay, 1 to infinity will get. Then next we'll get here like this, and then ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. Okay, here minus π/2 to 0. Okay, graph comes like this, and then here graph ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆನಂತರ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, minus 3π/2 ಇಂದ minus π/2 ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ π/2 ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ 3π/2 ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ odd integral multiple of π/2, all the real numbers are included in the domain, and in range except open interval minus 1, 1. Okay, minus 1 ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ, 1 ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ minus 1, 1, all the real numbers are included in image element. That is the range of secant function. Then we will see the last one, cosecant function. Okay, cosecant function is how it is defined. See, if you consider cosecant function, okay, it is defined because denominator here sine will get. So sine is not equal to 0 when x is not equal to n pi, where n is belongs to integer. Okay, so 2, again the range will get except minus 1, 1, open interval minus 1, 1, all the real numbers are included in the image elements. Okay, so the graph how it comes, see here I'll consider the point minus 1 and 1. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, not get the image in between them. Then see here other points I'll mark here 0, okay, ಈ ಥರ minus 2π. Okay, see in the first quadrant cosecant value decrease from infinity to 1. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ 1ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ 1 ಟಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ 1 to infinity increased. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದು 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, increased. Okay, again in the third quadrant increase from minus infinity to minus 1, minus infinity. Okay, ಇದು third quadrant. Okay, see ಇದರ ನೇರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ minus 1 to minus infinity decreased, minus 1 ಇಂದ minus infinity ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 2π ಇಂದ ನಾವು 5π/2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಆನಂತರ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, -3π/2 ಇಂದ -π/2 ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ, +π/2 ಇಂದ +3π/2 ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ secant function. Secant function graph ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ secant function? Except the odd integral multiple of π/2, all the real numbers are included in the domain, and in range except open interval -1, ಓಕೆ, -1 ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ, 1 ಕೂಡ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ -1, all the real numbers are included in image element. That is the range of secant function. Then we will see the last one, cosecant function. Okay, cosecant function is how it is defined. See, if you consider cosecant function, okay, it is defined because denominator here sine will get. So sine is not equal to 0 when x is not equal to n pi, where n is belongs to integer. Okay, so 2, again the range will get except -1, open interval -1, all the real numbers are included in the image elements. Okay, so the graph how it comes, see here I'll consider the point -1 and 1. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, not get the image in between them. Then see here other points I'll mark here 0, okay, ಈ ಥರ -2π. Okay, see in the first quadrant cosecant value decrease from infinity to 1, infinity ಇಂದ 1ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ 1 ಟಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ 1 to infinity increased. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಇದು 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್, ಓಕೆ, ಈ ಲೈನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, increased. Okay, again in the third quadrant increase from -infinity to -1, okay, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇದು ನೇರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ -1 to -infinity ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, -1 ಇಂದ -infinity ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಆಫ್ಟರ್ 1 revolution ದ ಗ್ರಾಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 2π ಇಂದ ನಾವು 5π/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ 1 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಇಂದ 2π ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೌನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ -2π ಇಂದ -π ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, the graph comes like this, and here, okay, is it clear? Okay, okay, it is over pi to 3π/2 here. Okay, the graph comes like this here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ cosecant function ವಿಲ್ ಗೆಟ್. cosecant function graph, see here 0 to π/2 in the first quadrant, infinity to 1 will get the value, infinity in the 1 first quadrant. Okay, this is in first quadrant, this is in second quadrant. Third quadrant will get the value from -infinity to 1, -infinity to -1, increasing. Fourth quadrant will get the value decreasing from 1 to -infinity. This is 1 revolution. After 1 revolution, it continues. Okay, so likewise we can draw the graph of trigonometric function. Okay, see here the domain of this function is except the integral multiple of pi, all the real numbers are included in domain,
and in range except open interval minus 1 comma 1 all the real numbers will get in range. Okay, so now we'll see the next concept.